Der japanische Marineattaché stand 1919 entdeckt der Dampfschiffs. Als sich der amerikanischen Küsten gehört. Sein dunklen Augen suchten den unbekannten Horizont mit einer Mischung aus Neugier und Besorgnis ab. Isoroku Yamamoto war 35 Jahre alt und trug bereits die körperlichen Narben des Krieges. Zwei Finger seiner linken Hand waren ihm in der Schlacht von Tsushima. Wir sind Jahre über abgerissen worden. Doch sein Verstand war nicht weiter scharf, analytisch und wissbegierig. War nicht als Eroberer oder Spion nach Amerika geschickt worden, sondern als Student, both trug von der kaiserlich japanischen Marine. Die Nationsüberstehen die. Wie viel in Tokio flusterten. Japans unvermeidliche Rival im Pazifik sein Word. Was Yamamoto Ren's seiner Jahre in Amerika entdecken Word. Sollt sein Verständnis von Kriegführung, Industrie und dem erschreckenden Potenzial einer Nation die Stahl, Automobil und Flugzeug scheinbar mühelos produziert. Wie Japan Resambat. Grundlegend Wernern, sein erster Auftrag für in die Harvard University. Lower Wirtschaftswissens und Anglistik studierte und in Kultur eintaucht. Die im Gleichermann einladen und völlig fremd erschien. Yamamoto gab sich nicht damit zufrieden, in den akademischen Hallen zu verharren. Bereist ausgiebig die Weiten Amerikas und durchquert die Weiten des Landes in einer Zeit. Als solch Reisen nach Abenteuer waren, geprägt von Pannen und unbefestigten Strauen. Besucht die Ölfelder von Texas. Wo Schwarzes Gold in Mengen aus der Erde sprudelt. Die Japans Gesamterdl-Reserven wie einen Kindertempel erscheinen liegen. Stand in den Stahlwerken von Pittsburgh und beobachtet. Wie flüssiges Metall in Strammen von Feuerfloss. Wo bei im Mitwachs in einem unbehagen, bewusst Word. Das Amerika in einem einzigen Monat mehr Stahl produziert. Als Japan in einem ganzen Jahr. Durchstreift die Automobilfabriken von Detroit und erlet Henry Fords Flybander. Die Rohmaterialien mit mechanischer Precision. An Atemberaubender Geschwindigkeit in fertig Fahrzeuge verwandelten. Dies waren nicht bloß Industrienlagen, sie waren Denkmäler einer Produktivität. Die Japan trotz all seines Kampfgeist. An seiner disziplinierten Arbeitskräfte niemals erreichen kann. Doch es waren die Menschen selbst, die Yamamoto am tiefsten beeindruckten. Die Amerikaner besahen einen Optimismus, einen unkonventionellen, die in gleichermann faszinierten und bunruhigten. Sie waren laut ungezwungen, scheinbar undiszipliniert. Doch hinter dieser lässigen Facet verbarg sich ein pragmatischer Erfindungsgeist. An ihn Arbeitsmoral. Die richtig motiviert gewöhnliche Ressourcen mobilisieren konnten. Yamamoto besucht Baseballspiel und beobachtet. Wie die Amerikaner mit ungehemmter Begeisterung für ihn Sportart jubelten. Die anfangs für seltsam hielt. Bald aber als Ausdruck ihres Kampfgeist zu schätzen wusste. Besucht Familien in ihren Häusern, mit ihnen und Gespräch. Die in Gesellschaft offenbarten. Die durch Chancengleichheit als durch Star Hierarchien zusammengehalten Word. Bemerkt. Wie amerikanische Arbeiter Autos besahen. Wie selbst bescheiden Familien Annehmlichkeiten hatten, die in Japan Luxus waren. Dies war kein Schweig Nation, die durch Wohlstand verweichlicht war. Dies war ein Schlafenderies. Dessen industrielle Kraft und natürliche Ressourcen gut werden konnten. Jeden Gegner zu vernichten, durch Trickchen war. In zu provisieren. Ren Seiners Weiten Amerikas von 1925 bis 1928 diene Yamamoto als Marineattaché. Washington. DC Disposition ermöglicht diesem. Die militärischen Entwicklungen und politischen Debatten in Amerika zu beobachten. Mit professionellem Interesse verfolgte die Fortschritt der amerikanischen Luftfahrt. Anerkannt früher als viel Seiners Genossen. Das der Flugzeugträger und nicht das Schlachtschiff. Die zukünftige Seekriegsführung dominieren Word. Verstand. Das Amerikas enorme Entfernungen und die dortige Automobilkultur Inbevolker unhervorgebracht hatten. Die mit Maschinen und Geschwindigkeit vertraut war und somit ein natürliches Reservoir. Impoten sie allen Piloten bildet. Nahmen diplomatischen Veranstallten enthielt. Woher Heiflichkeiten Gespräch mit rassistischer Herablassung ertragen musst. In denen manch Amerikaner Japan als Aufstrebende Nation von Nachahmern betrachteten. Und nicht verstanden. Dass dies Nachahmung in Wirklichkeit im Passing und Verbesserung bedeutet. Dies subtilen Beleidigungen und kulturellen Missverständnisses verletzten Yamamoto stolz. Schärfen aber gleichzeitig seine analytische Klarheit. War wieder pro-amerikanisch nach anti-amerikanisch. War ein Realist, der Verstand. Das Gefühl in der Kalkulation industrieller Produktion. An strategischer Geografie keine Rolle spielten. Die Jahre vergingen. An Yamamoto kehrt mit einem Wissen nach Japan zurück. Das in Verfolgen sollt. Stiegen der Marineattaché auf und erwarb sich den Ruffines brillanten Taktikers. An eins Kordinkers, der bereit war, Konjige Ansichten in Frage zu stellen. Setzt sich für die Marinefleet ein, zu einer Zeit.
Als viel Admiral nach und die Überlegenheit massiver Schlagschiff glauten, spielt Karten mit derselben kalkulierten Risikobewertung, die später auch in der Militärplanung anwenden sollte. Denner Verstand, das Kriegführung, wie Poker, das Wissen erfordert, wann man einen Vorteil ausnutzen und wann man aufgeben muss. Doch immer wieder, tief in seinem Inneren, lauerten die Erinnerungen und die texanischen Ölfelder, die Stahlwerk in Pittsburgh und die Flybanner in Detroit, was das was. Das will seiner Kollegen nicht wahrhaben wollten, dass Japan einen Kurs der Konfrontation mit einer Nation verfolgt, deren industrielle Kapazität die Japans das Senfake oder Mary Burstig. Es war kein Frage Demuts oder der Kampfgeist. Namens wie felt mit der japanischen Soldaten und Silut. Es war schlicht Mathematik, die kalte Arithmetik vom Produktionsskapet, Ressourcenverfügt und logistischer in ACHHALTIGKEIT.als. Sich die Spannungen zwischen Japan und Amerika in den 1930er Jahren Spitzen und Japans militärische Abentur in China, zunehmende Verurteilung und Wirtschaftsentwicklung, als Washington nach sich sagen, beobachte Yamamoto die Entwicklungen mit wachsender Besorgnis. Lehnt den Dreimtepakt mit Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien ab, dar West. Das dieser die Feindlichkeit Amerikas nur verschiffen wird. Argumentierte gegen die glauten, Japan kann einen schnellen, entscheidenden Schlag führen, der Amerika zu Verhandlungen zwingen wird. Hat lang genug unter Amerikanern gelebt. Ihre Psychologie zu verstehen, sie warens war nicht like zu erzernen. Aber einmal provoziert, kämpfen sie mit industrieller Wut, bis sie den vollständigen Sieg erringen hatten. Doch Yamamoto war auch ein loyaler Offizier in einer Militärkultur. In der Gehorsam gegenüber der Autorität oberst Priorität und Zweifel als Defetismus, oder gar Wahrheit ausgelegt werden konnten. Befand sich in einer ausweglosen Lage, erhielt den Befehl, einen Krieg zu planen, von dem glaubt, Japan kann nicht gewinnen, und war beauftragt, die Strategie für einen nationalen Selbstmord zu entwickeln, der als militärischer Raum gelernt sein sollte. Der Wendepunkt kam im Herbst 1940, als Yamamoto, inzwischen Admiral und Oberbefehlshaber der kombinierten Flotte, zu einer Reisünehmen angespannt Treffen mit Militär, an Politik für nach Tokio einberufen wird. Die Luft in diesen Konferenzräumen war geschwingert vom Zigarettenrauch, an der gefährlichen Wirtschaftung durch nationalistischen Eifer. Junge Offizier sprachen leidenschaftlich über Japans Bestimmung, Asien vom westlichen Kolonialismus zu befreien, über die Rechtmäßigkeit der großstädtischen Wohlstandsver, an über die Dekadenz und Schwich der amerikanischen Volks. Das ihrer Meinung nach durch Luxus und materiellen Komfort verweichlicht sei. Yamamoto hört diesen Reden mit einem ausdruckslosen Gesicht zu. Das sein Innerzerrissenheit verbarg, wurde nach seiner Einschätzung der japanischen Kriegschancen gegen die Vereinigten Staaten. Gefragt, Lenner sich in seinem Stolzerk. Schlosskurs die Augen, als aber komplex gleichen in dem Kopf der Tricknie. Und gab dann seine Einschätzung mit brutaler Ehrlichkeit ab, die den Raum erschütterlich. Wenn ich den Befehl zum Kampf verhalt, fleckt Yamamoto mit seiner Betätigung. Überlegten Stimme zu sagen, werd ich die ersten 6 Monate oder das erste Jahr überaus in Gestem kämpfen. Aber für das zweite und dritte Jahr habe ich absolut kein Vertrauen. Diese Aussage war versprechen und Prophezeiung zugleich, in militärisch Vorhersage, verpackt in ein Verzweifelt Warning. Manch im Raum hörten den ersten Teil. Das Versprechen anfing Glitchersiege, der ungestumen Kampfs. Und lauten sich zu glauben, das 6 Monate Triumph genigen Content. Den amerikanischen Willen zu brechen. Doch Yamamoto wusste es besser. Verstand, dass die Amerikaner jeden Angriff, insbesondere einen Beberschungsinn, als Verrat betrachten würden. Der Rechtsstaat Verhandlungen verlangt. War durch die Strauen amerikanischer Staat, gegangen, hat mit Fabrikarbeitern und Bauern gesprochen, hat den Bürgerstolz und den Kampfgeist erlebt, die Nation beseelten. Die Vorstellung, Amerika wird nach einigen Niederlagen Frieden bitten, war eine Fantasie. Geboren aus Wunschdenken und kultureller Unkenntnis, eine Illusion, die Japan als kosten sollte. Was Yamamoto am meisten beunruhigt, war nicht nur die Diskrepanz in der Produktionsskapet, obwohl dies schon erschreckend genug war. Es ging das Lebenselixier der modernen Kriegsführung, die Flüssigkeit. Und die Flugzeuge nicht fliegen, Schiff nicht fahren und Panzer nicht rollen konnten. Japan produziert praktisch kein Erdöl im Inland und importierte fast seinen gesamten Treibstoff aus niederländischen Ostindien, den Vereinigten Staaten und anderen ausländischen Quellen. Als die USA im Juli 1941 als Reaktion auf Japans Besetzung französischen Indochinas ein Embargo verhängten, schwanden die Treibstoffreserven der kaiserlichen Marine wie Sand in einer Sanddor. Japanische Militärplaner berechneten, dass der
Marine für den vollen Einsatz wie leg nach Treibstoff für Achsen Monet blieb. Dies führt zu einer verheerenden Logik. Einem Countdown zur Katastrophe. Japan kann entweder den amerikanischen Forderungen nachgeben, sich aus China zurückzuziehen, an seine imperialen Ambitionen aufzugeben und damit alles opfern, wofür das Militär im vergangenen Jahr gekämpft hat. Oder es kann nach Süden vorstellen und die Ölfelder niederländische Ostindien erobern. Bever der Treibstoff ausgehen. Die Eroberung dieser Ressourcen wird jedoch die Neutralisierung der amerikanischen Pazifikflotte in Pearl Harbor erfordern, was einen totalen Krieg gegen die Great Industriemacht der Welt unausweichlich machen wird. Yamamoto entwarf den Angriff von dem gehofft hat. Wird nötig sein, einen Einsatzplan für einen Flugzeugträger Frieden auf Pearl Harbor, der die Seekriegsführung Revolutionen und gleichzeitig Japans Untergang besiegeln sollte. Mit seiner charakteristischen Gründlichkeit stürzt sich in die Planning. Studierte jedes Detail der Verteidigungen von Pearl Harbor. Berechnet Anflugrouten an Seiten. Und drillt seine Piloten, bis sie den Angriff im Schlaf ausführen konnten. Der Plan war kühn, ja genial, ein gewaltiges Wagnis, das Japans Gesamtflugzeugträgerfeld aufs Spiel setzt. Doch selbst wenn die Strategie verfeiner, und bis spaten die Nacht im Schein der Lampen seinen Gemetren arbeitet, hielt Yamamoto manchmal in. Start off die vorm ausgebreiten Karten und geheimlichen Stotos und Spurtief. Trauriget in seinem Herzen, plant den ersten Zug ein Schachspiels, in dem Japan unweigerlich Schach mit gesetzt worden wird. Egal wie brillant den Anfang auch spielen macht, hat amerikanische Fabriken gesehen und kennt Kapazitäts Massenproduktion, wust, das Amerika für jeden versenken japanischen Flugzeugträger 3 neue bauen kann. Für jeden gefallenen japanischen Piloten konnten die Amerikaners in Ersatzpiloten ausbilden. Die Mathematik lag nicht, und die industrielle Kapazität wurde letztendlich Entscheidungsfaktor der modernen Kriegsführung. In vertraulichen Gesprächen mit Vertrauten gehört Yamamoto seine Befürchtungen offener. Seinem Freund und Himalischen Untergebenen, kontra Admiral Takajiro Onishi, sagte ein Angriff auf Amerika käme einem Kampf gegen die ganz Weltkrieg. Warnte, Japan befindet sich auf einem Kurs, der zum schlimmsten denkbaren Ergebnis führen wird. Doch als dies Warnungen die Ohren ultranationalischer Offizier und Politiker erreichten, wurden sie als die Sorgen eines Manns objekten, der so viel Zeit im Westen verbracht hat, der wohlmöglich von der amerikanischen Kultur korrumpiert worden war, und dem Kampfgeist mangelte. Manch tuschelten, Yamamoto sei ein Defetist, sein Vorsicht Grenzenfähigkeit oder gar Wehret. Dies Anschuldigungen schmerzen gerade deshalb, weil sie so ungerechtfertigt waren. Yamamotos mit war unbestreitbar, sein taktisches Genie unbestreitbar. Doch mit Brillanz konnten die grundlegenden Realität begrenzter industrieller Kapazitäten an Ressourcenknaft nicht überwinden. Japan rüstet sich zu einem Krieg, der es nicht durchhalten kann, angeheizt von einem Nationalismus, der sich zu einer kollektiven Wahnvorstellung ausgeweitet hat. Die letzten Monate vor dem Angriff waren ihn seltsam Mischung aus fieberhafter Vorbereitung und surrealer Normalität. Yamamoto überwacht die Übungen in der Bucht von Kagoshima, wo Piloten Tiefflug mit Torpedos upten, die flachen User von Pearl Harbor simulierten. Las geheimte instrukt über die Bugungen amerikanischer Schiff, und stellt mit duster Genitum fest, was sich die Pazifikflotte brav im Hafen versammelte wie Schiff. Die auf die Schlachtung warten, schrieb Brief in seine Familie. Mit der Sorgfältigen Deutlichkeit eines Manns, der wust, dass sie vielleicht nicht wiedersehen wird, der Verstand. Dass Japan in einen Abgrund fort, aus dem es vielleicht kein Zurück gab. Und still in Abenden hört manchmal traditionell japanische Musik auf seinem Grammophon. Nipten sich, und gent sich Kurs Momente melancholischer Besinning. Dachten seine Jahre in Amerika, und die Freundlichkeit der Menschen, die bald seine Fein sein werden, und die Baseballspiel. Die Dinnerpartys und die langen Fahrten durch Landschaften. Die im unvorstelbar White, und wohlhabend Erschenen waren. Viel der Amerikaner, die kennengelernt hat gemacht, finden sie freundlich, großzügig und innovativ. Nun wurde die Verantwortung tragen, sie zu ten. Einen Beberschungsinn zu starten, der ihren Zorn entfachen. Und Amerikas industrielle Macht in ihn Maskini der Receiver wandeln wird. Als in November 1941 die engültige Kriegsgenehmigung erteilt wird in Kaiser Hirohito. Und der Kaiserlich Rat den Krieg formal zugestimmt hatten, wust Yamamoto, dass es kein Zurück mehr gab. Die Flugzeugträgerabkehr Butai beginn. Sich in der Abgelegenen Bucht von Hitokapu auf den Kurlen zu sammeln, einem einsamen Ort, der bewusst gewählt worden war, weil vernab neugieriger Blick und Schifffahrtswunsch lag. 6 Flugzeugträger, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku und Zuikaku, der Stolz der Kaiserlichen Marine, bereiten sich der Aufruhr,
Oswards Richtung Hawaii zu fahren. Yamamoto urteilt sein letzten Befehl und wurde dann ab. Wohl wissen, dass Japan nach Beginn der Angriff 6 Monate, wie leicht ein Jahr Zeit, einen Sieg zu erringen. Bever die Wahl wog der amerikanischen Industriemacht wie in Loin Ebersee. Hier in Brechen Word. Hat sie Juren. Die Mathematik der Niederlage dargelegt und diplomatische Songgebeten. Doch die Geschichte nahm nun ihren eigenen Lauf. Angetrieben von Kräften. Die Erhob der Kontrolle eines einzelnen Lagen. Die Würfel waren gefallen. Die Schiffsstationen sie. Und Yamamoto konnte nur zusehen. Wie sein Vorhersagen Nachfolge von einer Warnung zur Realität wurden. Der Morgen des 7. Dezember 1941 dämmert klar, und ruhig über dem Pazifik. Der Zien erstreckt sich endlos in all Richtungen. Als die japanische Flugzeugträger der Ausgangsposition 130 Meilen nördlich von Oahu erreicht. Yamamoto befand sich nicht an Bord eines der Flugzeugträger. Blieb im Hauptquartier der kombinierten Flotte in der Bucht von Hiroshima. An Bord des Schlachtschiffs Nagato. Von wo aus die Operationen koordinieren und die Verbindung nach Tokio aufrechterhalten konnte. Das Warten war quickend. Minute den sich wie ein Stun, render auf der Flaggenbrücke auf den Abjing. Zigarettenricht an den Gedanken konversierten Szenarien und Berechnungen durchspielt. Wusst, dass die Angriffswellen für Tagesanbruch gestartet waren und das 353 Flugzeugkurs auf Pearl Harbor nahmen, beladen mit Torpedos, Bomben und der Last von Japans verzweifeltem Wagnis. Als hing von Beberjungsmann ab Davon. Die amerikanische Flotte war bereit zu treffen und einen so verheerenden Schlag zu landen. Das Japan die kostbaren Monat gewinnen wird, die es braucht. Seinen Verteidigungsreihen zu verstärken und die ressourcenreichen Gebiete Südostasiens zu erobern. Als die ersten Meldungen und Objekten, aufgeregten Funksprüchen durch die Lautsprecher drangen, Tora. Das Codewort für den erfolgreichen Beberjungsverfall. Bereits in Nagato's Operationszentrale Jubelaus. Stabsoffizier umarmten sich, einige weinten often vor Freude und Glauben. Zugender Gebert eines neuen japanischen Kaiserreichs zu werden. Doch Yamamoto's Reaktion war fallen gedämpft, fast melancholisch. Nicht Kurs. Nahm die Meldungen mit professioneller Distanz zur Kenntnis und zog sich dann insane. Privatmecker zurück, worin sein unergebenen feierten. Allein in seiner Kabine lauter sich einen Moment tiefer verzweifling, und Bewusstsein, dass dieser Triumph nur der Auftakt zu einer Tragödie war. Die sich mit schrecklicher unausweichlichen Folgen ward. Der Angriff war ein voller Erfolg gewesen, ak Schlachtschiff beschädigt oder zerstört. 100 von Flugzeugen am Boden vernichtet, 1000 von Amerikanern tot. Doch selbst in dieser Stunde der überwältigenden taktischen Sieges empfing Yamamoto keine Euphorie. Nur ein Wachsen fürcht. Hat kein Besignation geübt, sondern ein wütend. Das Detail, das in den folgenden Tagen, als immer umfassender Informationen eintreffen, am meisten quickeln soll, war. Das die amerikanischen Flugzeugträger nicht im Hafen gelegen hatten. Enterprise, Lexington und Saratoga, Schiff. Die Zukunft der Seekriegsführung verkörperten Schiff. Die Yamamoto als die wahren strategischen Ziel erkannt hat, waren in jenem schicksalhaften Morgen nicht im Pearl Harbor gewesen. Die Schlachtschiff, die same Piloten so erfolgreich zerstört hatten, waren Relikt, Dinosaurier einer vergangenen Ära. Die Yamamoto selbst im Vergleich zur Triggerluftfahrt als überholt bezeichnet hat. Japan hat das Beberjungsmittel, sein wertvollstes Gut gegen die Genitung eingetauscht. Verlettet Schiff zu versinken. Worin die wirklich gefährlichen Waffen unversehrt blieben und nun in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Es war, als ein Attentater, dem nur eine Chance zum Zuschlagen gegeben wird. Die Wachen gettet, den Knick überwältig verfüllt. Yamamoto begriff sofort, dass dieses Versäumnis katastrophal Folgen haben wird. Dass die amerikanischen Träger zu den Werkzeugen von Japans endgültiger Zerstörung werden, die folgenden 6 Monate schienen den ersten Teil von Yamamotos Vorhersage mit beinahe unheimlicher Präzision zu bestiegen. Japans Militär erobert den Pazifik und Südostasien mit einer Geschwindigkeit und einem Erfolg, die selbst optimistische Prognosen übertreffen. Hongkong fiel am Weihnachtstag 1941. Manila wurde im Januar 1942 erobert. Singapur, die vermeintlich uneinanderfesten Großbritanniens, kapitulierte im Februar was Winston Churchill später als die Great Katastrophe der britischen Militärgeschichte bezeichnen sollte. Niederländische Ostindien mit seinen wertvollen Ölfeldern fiel im Mers. Burma wurde überrannt und bedroht damit auch Indien. Die japanischen Streitkräfte rückten bis vor die Tor Australiens vor. Eroberten Inseln in ganz Mikronesien und schienen in Aufholzem. In Tokio verkündeten die Zeitungen einen Sieg nach dem anderen. Der Rundfunk spielt patriotisch Lieder,
die unbesiegbarkeit der japanischen Waffen feierten. Und die Bürger, die Charter Empörungen und Opfererträgen hatten. Lauten sich nun zu glauben, dass eine Nation das unmögliche Recht hat, das Japan seinen rechtmäßigen Platz als dominierend Macht in Asien eingenommen hat. Doch Yamamoto teilt diese Euphorie nicht. Mit zunehmender Besorgnis studierte die Karten in seinem Operationsraum und beobachtete, wie Japans Verteidigungslinien sich wie ein überfüllter Ballon ausdehnen. Und mit jeder neuen Eroberung Donner und verwundbar Word. Jede Erobert Insel erfordert in Garnison zu ihrer Verteidigung. Jeder Ju 10 Kilometer schafft neue Nachhebeln, die geschützt werden mussten. Japans Handelsmarine, unerlässlich für den Transport von Kautschuk, Reis und Rohstoffen, die Kriegsmaschinerie am Laufen hielten. Word bereits durch die immer kühner operierenden amerikanischen U-Boots stetig geschwacht. Die Berechnungen, die Yamamoto Jahre zuvor angestellt hat, begannen sich nun mit mathematischer Präzision zu bewahrheiten. Ja, Japan siegt, aber auf ihn wies. Die ungültig niederlich wahrscheinlicher als wahrscheinlicher matcht. Jeder Sieg verbraucht unersetzliche Ressourcen. Zert die Treibstoffreserven auf und kostet das Leben erfahrener Piloten und Seelut. Die nicht so leicht zu ersetzen waren. Rendesen mobilisierten die USA auf der anderen Seite des Pazifiks. Bericht von Geheimdienstquellen und neutralen Beobachtern in den Vereinigten Staaten. Zeigneten ein Bild, das Yamamotos schlimmste Befürchtungen bestätigt. Der Schock und die Pearl Harbor ausgelöst hatten erreicht. Was Jahre Präsidentschaft nicht vermocht hat, sie hatten ihn gespalten Nation. In grimmiger Entschlossenheit gehen. Amerikanische Fabriken, die zuvor Automobil produziert hatten, rüsteten auf die Herstellung von Flugzeugen, Panzern und Motoren. Auf den Werfen wurden in atemberaubendem Tempo Kiel für neue Flugzeuge, Zerstörer und U-Boot gelegt. Junge Männer meldeten sich in Scharen freiwillig, die Rekrutierungsbers überforderten. Frauen traten im Beispielischer Saal in den Arbeitsmarkt ein und vernieten Flugzeuge. Unmontierten Munition. Der Schlaf und Reis, dessen Erwachen Yamamoto sovers Zweifel zu verhindern versucht hat, war nun vollends erwacht. Und sein industrielle Matchword mit genoder Effizienz und dem Ausmachen militarisch stark. Umschwandelt. Die Yamamoto Ren seiner Jahre erlebt hat. Bestes in Rechneter die Zahlen durch, immer und immer wieder, in der Hoffnung, einen Fehler in seinen Berechnungen zu finden, der im Hoffnung geben kann. Doch die Zahlen sprachen für sich. Amerika wird schon bald monatlich einen Flugzeugträger. Dutzend von Flugzeuge und wöchentlich 100 von Flugzeugen produzieren. Japans Gesamtkriegsproduktionstix reicht nicht aus, das zu erreichen. Was Amerika in einem einzigen Jahr schaffen wird, der Wendepunkt kam schneller, als selbst Yamamoto erwartet hat. Im Mai 1942 kam 5 Monate nach Pearl Harbor, in die Schlacht im Korallenmeer mit einem taktischen Pap, das in Wirklichkeit einer strategischen Niederlage gleichkam. Japans Vormarsch auf Port Moresby wird gestoppt. Der Flugzeugträger Shirkaku wird beschädigt und die Zukaku Verlerville Flugzeuge piloten. Im Juni folgt den Midway, die Schlacht, die Yamamoto selbst als entscheidend Schlacht geplant hat, die verbliebenen amerikanischen Flugzeugträger zu zerstreuen, und einen Friedensschluss zu erzwingen. Stattdessen wird sie zu Japans Waterloo. Dank einer Kombination aus amerikanischer Codenackierei, taktischer Brillanz und purem Glück gelang es der US Marine, die japanische Flugzeugträger in einen Hinterhalt zu locken, und wir anwesenden Träger, Akagi, Kaga, Soryu und Hiryu, sowie 100 unersetzlicher Veteranenpiloten zu versenken. In einem einzigen Tag verlor Japan den Kern der Flugzeugträger, die Pearl Harbor angegriffen hat, Genolite Formation. Die nur 6 Monate zuvor noch unbesiegbar gewirkt hat, als die Bericht von Midway Yamamoto und Bordsteins Flaggschiffs erreichten. Verfassungslos da, was im Uigkeit vorkam. Sein Stabsoffizier beobachteten in Nerves und wussten nicht, wie sie sein Reaction deuten sollten. Schlielich Spracher, komm herbar, ich habe schon über mein Landgebirg, befahl den Rucksack der Flot. Brach die Operation Midway ab und kehrt besiegt nach Japan zurück. Während der langen Rückreise verbrecht Yamamoto Stunden allein in seiner Cabin. Und gab nicht einmal mehr vor, denn zwungenen Optimismus seiner Mitarbeiter zu teilen. Was nun mit absoluter Gewissheit, dass der Krieg fertig beendet war. Nicht im Sinn einer sofortigen Kapitulation Japans, sondern im Sinn einer mathematisch unausweichlichen Niederlage. Die 6 Monate seiner Vorherrschaft waren fast auf den Tag genau vergangen. Japan hat sich in Gesugelt ausgebreitet, überwältigend sie Jarinen und ein riesiges Imperium errichtet. Und nun wird die Abrechnung beginnen. Und sie wird unvorstellbar schrecklich sein. Die Monate nach Midway wandelten Yamamoto von einem widerwilligen Architekten des Krieges zu einer tragischen Figur, einem Mann, der mit ansehen musste,
Why sich sein Prophesider Albtraum mit Qualvoller Precision erfüllt. Ohnen Verheinern zu können. Die Schlachten dauerten. Einzeln zerrt in Japan schwindenden Ressourcen wie Wellen in einer Felswand. Guadalcanal wird zu einem Sommerbenden Abnutzungskrieg, in dem Japan Männer, Schiff und Flugzeuge in einen langwierigen Feldzug investiert. Der nix erreicht der Beschleunigten Erschöpfung der Ressourcen. Die niemals ersetzt werden konnten. Nacht für Nacht rasen japanische Zerstör durch the Slot und brachte Nachschub. An Verstärkung zu den hungernden Truppen auf dieser gottverlassenen Insel. An Nacht für Nacht kehrten weniger Schiffswerk. Yamamoto verfolgt die Verlismelgen mit wachsendem Entsetzen und sah die Namen von Piloten. Die persönlich ausgebildet, Offizier, die Geförder, Schiff, die in Dienst gestellt hat. Jeder Verlis war unersetzlich. Wenn die amerikanischen Streitkräfte mit jeder Woche starker wurden. Genhört von einer scheinbar unerschöpflichen Produktionsskette. Was Yamamoto in dieser Zeit am meisten kugelt. War nicht die Militärschläge, so schlimm dies auch war. Sondern vielmehr die psychologische Diskrepanz zwischen Realit. An warmen innerhalb der japanischen Führung. In Tokio sprach die Militärregierung weiterhin von glorreichen Siegen und strategischen Rückschlägen. Manipulierte die Informationen sorgfältig. Die öffentliche Moral und die politische Unterstützung aufrechtzuerhalten. Niederlagen wurden als taktischen Oppositionären umgedeutet. Katastrophal Verlust Herren gespielt oder günstlich verschwiegen. An jeder Vorschlag, Friedensverhandlungen zu führen, wird als Deftigkeitsere abjetten. Yamamoto von sich gefangen in einem System, das die Fähigkeit verloren hat, die Wahrheit anzuerkennen. In den Korrektberichterstattung als Loyalit und realistisch Einschätzung als Fähigkeit galt. Nahm in Strategiekonferenz teil. In denen hohe Offizier-Pläne für zukünftige Offensiven mit Ressourcen diskutierten, die nicht mehr existierten, Taktiken für Flugzeuge erörterten, die Monaten versenkt wurden waren, und den treibste Verbruch für Operationen berechneten. Obwohl die Lehrerven fast erschöpft waren. War, als wird man einem todkranken Mann dabei zusehen. Wire seine Aktivitäten für die kommenden Jahre Plant und dabei die Krankheit, die in innerlich verzerrt. Bewusst IGN or irrt in seiner privaten Korrespondenz, von der Wust, dass sie abgefangen und gegen ihn verwendet werden kann, wird Yamamoto zunehmend vorsichtiger. Doch in persönlichen Gesprächen mit vertrauten Kollegen trat sein Verzweiflung zutage. Vertraut Admiral Matomi Ugaki, seinem Stabschef in, das Japan unverzüglich Frieden schließen muss. Solange ist noch ein Verhandlungsposten besitzt. Bever die unausweichlich amerikanisch Gegenoffensive das Land in Schutt und Ausschlägen wird. Eber in offiziell Kanal Schlugger vor. Wie like diplomatische Erneuerungswirsch eber neutral Staaten zu Tournament. An Kompromiss auszuhandeln, die das Gesicht waren content. Dies Vorschlag verliefen im Sand. Die Militärregierung hat zu viel politisches Kapital in den Krieg investiert. Einen Rucksagen Betrag zu sehen, und die Idee der Bedingungslosen Kapitulation. Die Amerika zunehmend fordert, war für Offizier. Die im Bushido Codex erzogen worden waren. Der Kapitulation mit der Kriegtension gleichsetzt undenkbar. Yamamoto begriff, dass durch eines nationalen Selbstmords in Zeitlupe wird. Einer zivilisatorischen Entscheidung, die Zerstörung zu akzeptieren, anstatt einen Fehler einzugestehen. Zu der Tragödie kam noch sein eigen Mitchell hinzu. Hat den Angriff auf Pearl Harbor geplant, den Krieg ermöglicht, von dem wusste, dass Japan zerstören wird. An dem Feld damit, als Protester zurückzutreten, als vielleicht noch Zeit gewesen war. Anfang 1943 war die industrielle Überlegenheit der USA so erkannt, dass sie den Charakter des Krieges grundlegend verändert. Neue Flugzeuge der Essex-Class trafen regelmäßig der Pazifikation ein. Jeder Einzelne war größer und leistungsfähiger als die japanischen Träger, die ersetzt. Amerikanische Piloten, anfangs weniger erfahren als ihre japanischen Kollegen, wurden in großer Zahl ausgebildet und erhielten ausreichend Treibstoff. Für ausgiebig Übungen, ein Luxus, den sich Japan nicht mehr leisten kann. Amerikanische U-Boot, die endlich die Torpedoprobel der ersten Kriegsminute Gelles hatten, vernichteten die japanische Handelsschiff mit verheerender Effizienz. Und brachten Tanker schneller zum Stehen, als Japan sie ersetzen kann. Das aus Niederländischen Indien, dessen sicheren Japan in den Krieg gezogen war. Erreicht die japanischen Hauptinsel nicht, die amerikanische U-Boot die Seewege kontrollierten. Flugzeuge konnten ohne Treibstoff nicht fliegen. Schiff konnten nicht auslaufen. Ressourcen zu schonen, war die Ausbildung gekürzt. Das bedeutet, dass Ersatzpiloten mit minimalen Flugstunden zu den Kämpfenheiten kamen und schnell starben. Was wiederum den Bedarf an Ersatzpiloten erhöht, in Abwärtsspirale. Die sich mit jedem Monat beschleu und igt. Yamamoto wusste, das auch sein Zeit ablief. Wenn auch vielleicht nicht so, wire es erwartet hat,
Signefentliches Ansehen Warfare die Militarisierung problematisch geworden, war zu Bären, zu respektiert und zu eng mit den Franzigen verbunden, als das man in like some Sundenbach für die sich abzeichnenden Katastrophen machen kann. Gleichzeitig war zu realistisch und Bezug auf Japans Zukunftsaussichten. Ein verlässlicher Propagandist für den fortgesetzten Widerstand zu sein. Auch amerikanische Geheimdienst hatten als Warrengiges Ziel eingestuft, als den Mann, der Pearl Harbor geplant hat und der Bessen der Vergeltung verdiente. Im April 1943 fingen amerikanische Kodenacker ihn Nachricht ab und entschlosselten sie, die Yamamotos geplante Inspektionsreise den Vorgeschobenen auf den Salomonen. Detailliert beschrieb, einschließlich genauer Abfahrtszeiten und Routen. Die Informationen gelangten zu Admiral Chester Nimitz, dem Befehlshaber der Pazifiklot, der vor einer schwierigen Entscheidung stand. Japans fixten Admiral in einem gezielten Mordenschlagermorden, oder aus Gründen der militarischen einen Feind am Leben lassen, der den Angriff auf Pearl Harbor geplant hat. Nimitz beriet sich mit Washington, und die Entscheidung fiel schnell, erschien sehen. Am Morgen der 18. April 1943 bestieg Yamamoto im Reball in Begleitung seines Stabs. An einer Jagdflugzeuger einen Mitsubishi G-Betty, Bomber für den Flug. Zum Flugplatz Belali. Es war ein routineliger Inspektionsflug, wire und schon Dutzend Mail durchgeführt hat. Obwohl sein Stab Bedenken hinsichtlich der Vorhersbarkeit und der Verwundbarkeit des Fluges gegehrt hat. Yamamoto weist die Sorgen mit fatalistischer Akzeptanz zurück. Gefahr war den Krieg inhärent. Under Warnei Gemen Gewiesen, der sich in Sicherheit wiegen wird. Wenn die Männer unter seinem Kommando dem Tod ins Auge sahen. Wenn das Flugzeug durch den tropischen Morgen nach Süden dritt, sei Yamamoto ruhig die. Wie leicht würde auf dem Papier. Wie leicht beobachtet einfach nur das vorbei sie handballtürdig dead Schungels. Konnte nicht ahnen. Das XMP-38 Lightning Juger von Guadalcanal Spezial zu seinem Abfang gestartet waren. Gelitet von entschlosselten Geheimdiensten forum. Die seinen Zeitplan präzise werden hatten. Die Amerikaner fanden ihr Ziel genau dort und dann, wo sie es erwartet hatten, und in einem kurzen, heftigen Gefecht wurden beide japanischen Bomber abgeschossen. Yamamotos Flugzeug stürzte in den Dschungel, wobei allen Sassen sofort ums Leben kamen. Der Mann, der Jahre in Amerika verbrachte. Japan wurde niederlegend und den Kriegsverlauf bis ins kleinste Teil vorhergesagt hat. Starb im Dschungel von Bougainville. Geht von eben jenem Feind, dem aus dem Weg gegangen war. Sein Tod wurde wochenlang für der japanischen Öffentlichkeit geheim gehalten. Die Moral nicht zu schwicken. Als schließlich bekannt gegeben wurde einem Gefecht mit feindlichen Flugzeugen, worin einer Kampfhandlung zugeschrieben, und als heroisches Opfer dargestellt, anstatt als das gezielte Attentat, das tatsächlich war. Yamamoto wurde posthum zum Nationalhelden erheben und gefeiert. Seine Warnungen waren vergessen, seine Prophezeiungen ignoriert wurden. Obwohl sie sich genoso erfüllten, wire es vorhergesagt hat. Der Krieg sollte nach seinem Tod noch mehr als 2 Jahre dauern. Millionen weitere Menschenleben fordern und im Atombombenangriff auf Hiroshima und Nagasaki gipfeln. Genoso. Wie Yamamoto es vorausgesehen hat, in der absoluten Bedingungslosen Niederlage. Die bittere Ironie in Yamamotos geschichtlich darin, dass durch sein Eigenrichtiget soll Bestheit als auch bedeutungslos wird. Hat mit allem Recht gebt, mit der Dauer der anfänglichen japanischen Erfolg, der Unmöglichkeit eines gültigen Sieges, dem Erwachen der amerikanischen Industriemacht und dem unausweichlichen Weg in eine katastrophale Niederlage. Doch sein Richtiget in der nix. Im Feld die politisch Macht und der Morlichkeit, den Krieg zu verhindern, von dem wusste, dass Japan in verlieren wird. Hat den Angriff entworfen, der einen Kompromiss unmöglich macht. Hat die Strategie umgesetzt, die genau das Ergebnis garantierte, das erfolgte. Am bleibt Isoroku Yamamoto in tragisch Figur von klaren Verständnis. Die durch Umstand, Pflicht und eigenen Grenzen matchlos wird. Ein Mann, der die Zukunft mit bemerkenswerter Klarheit sah, aber ihren Lauf nicht ändern kann. Der vor einer Katastrophe warnte und sie gleichzeitig herbefuhr. Der Jahre in Amerika verbreitet, nur durch amerikanische Hand zu sterben. Nach dem seinem Land genau die Katastrophe gebracht hat. Die mit solcher Präzision vorhergesagt hat. Das sein sechsmonatige Zeitleist zu einer Blut. Und fewer geschriebenen Prophezeien über den Pazifik wird.